করেন প্রায় 10টার মতো মেসেজ ওকে, করে আর কি। হ্যাঁ টোটাল 10টাই ছিল ভাই। হ্যাঁ। ওকে সো আমি হচ্ছে আজকে ফার্স্ট হচ্ছে আপনার ক্লাস করতেছি। হ্যাঁ, আমি এর আগে হচ্ছে এরকম লিঙ্কটা পরবর্তীতে আবার দিলাম। গতকালকেই শাকিল ভাই ছিল এবং আমাদের একটা মেন্টরের পার্সোনাল মিটিং এ এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল আর কি। এই যে যেটা বললাম আমি আপনাকে, শাকিল ভাই আপনি বুঝতে পারছেন, এই এই যে আমার একটা কথায় থেকে কিন্তু আপনাদের সাথে এখানে একসাথে জয়েন হতে পারছে, এটা কি রিয়েলাইজ করতে পারছেন? যে আপনার কাছে সিম্পল যে জিনিসটা আছে শেয়ার করার মতো, সেই জিনিসটা আপনি যদি শেয়ার করেন, সেটা নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রেও অনেক বেশি ভালো হয়, প্লাস হচ্ছে আপনার আহ, সবার জন্য এটা ভালো হয়। গতকালকে আমাদের একটা বিষয় আসলো যে হচ্ছে আমরা বলতেছিলাম যে আমাদের এই জিনিসটা আর কি, ইংলিশ গ্রুপ আছে সেখানে আমাদের এর আগে কন্টিনিউ হচ্ছিল, মাঝখানে ক্লাসটা বাদ গেছে, বাট রিসোর্স শেয়ার কন্টিনিউ ছিল। তো ওখান থেকে আর কি লিঙ্কটা আবার শেয়ার করা, এর আগে আমি যদিও শেয়ার করছিলাম। সো আমি যদি দেখাই, আচ্ছা আমি এর আগে লিংক শেয়ার করছি, তারপরে হচ্ছে আমি গতকালকে শেয়ার করলাম, বেশ অনেকেই জয়েন করছেন, এটা খুবই ভালো লাগছে। আমি হচ্ছে আপনার এর আগে যখন আপনি হচ্ছে লিংক শেয়ার করছিলেন তখন জয়েন করছিলাম। দেন আপনার এইখানে কোনো ক্লাস নেওয়া হয় নাই, জাস্ট নরমালি হ্যাঁ হচ্ছে কনভারসেশন হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নরমালি কনভারসেশন হয়েছে। তো লাইভ আমি এটাও ক্লাসগুলো হয়তো জানতাম বা না। মিস করছেন, আপনি লাইভ আমাদের ক্লাস হ্যাঁ হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি হচ্ছে মিস করছি। আমি হচ্ছে অনেক পরে জয়েন করছি, মানে আপনি যখন ফার্স্ট ওই ডিসকর্ডে আপনার লিংকটা শেয়ার করছিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, গতকালকে না এর আগে হচ্ছে আমি জয়েন করছি। আপনি ওকে। হচ্ছে হ্যাঁ সো বেসিক্যালি আমরা একেবারে শুরু থেকে শুরু করছি, একেবারে এ বি সি ডি থেকে। আপনি যে, আমি ফার্স্ট ক্লাস কিন্তু এ বি সি ডি পড়াইছি, আপনি বিলিভ করবেন কিনা জানি না, আমাদের রেকর্ড আছে। সো যারা নতুন তারা হচ্ছে, আপনারা এই চ্যানেলে যাবেন, এখানে লাইভ হচ্ছে ইংলিশ ক্লাসগুলো আপলোড করা হয়। এছাড়াও এখানে ওয়ার্ডপ্রেস রিলেটেড টিউটোরিয়ালও দেওয়া হয় আর কি। সো লার্ন অ্যান্ড আর্ন উইথ রাকিব সার্চ করবেন। হ্যাঁ আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, এটা হচ্ছে আমার চ্যানেলটা। সো এখান থেকে এই যে ইংলিশ ক্লাস ক্লাস 3টা আপলোড করা হয়েছে আর কি। সো এই ক্লাসগুলো আর কি আপনারা পেয়ে যাবেন। ওকে, সো আমি টং টু স্টারের জিনিসগুলো বলি আবার ফার্স্ট থেকে। সো আমাদের ওয়ার্ম আপ হবে আবার টং টু স্টার থেকে। আর আমরা লাস্ট ক্লাসে পর্যন্ত ছিলাম হচ্ছে ভোকাবুলারির দিকে। সো ভোকাবুলারি বিল্ডিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফর কনভারসেশন, for adding new word to your conversation. It will be really good for you and us. So আর রিমুভ শাইনিসের জন্য অবশ্যই এটা ইম্পর্টেন্ট, আপনার মুখের জড়তাও কেটে যাবে। ওকে, সো Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? ওকে, এখন আমি যে, এটা কিন্তু একেবারে নর্মাল যে কথাটা বলা সেটা। এখন আপনাদের মধ্যে কেউ জন একবার ট্রাই করেন তো। আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? গুড। একটু হচ্ছে আমি যদি এটা পারি, পিটার পেপার পিকড a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where is the pack of pickled peppers Peter Piper picked? এই যে দুই একবার কিন্তু বাজছে, তারপরেও আমি জোরে, এটা একটু জোরে বলা ট্রাই করছি। সো টং টুইস্টারটা এভাবে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। প্রথমে আপনি এভাবে পড়বেন, পিটার পাইপার পিকড এ প্যাক অফ পিকল পেপারস, এ প্যাক অফ পিকল পেপারস পিটার পাইপার পিকড। মানে আপনার পড়াটা যেন শুদ্ধ হয়, আপনার ওয়ার্ডটা বলাটা যেন শুদ্ধ হয়। যখন আপনি ওয়ার্ডটা বলতে পারবেন শুদ্ধভাবে, তখন হচ্ছে আপনি এটা ফ্লুয়েন্সির দিকে আগাবেন।
আর যখনই আগাইতে যাবেন তখনই আপনার জড়তা বাঁধবে, আর জড়তা যখনই বাঁধবে তখনই আপনি ওভারকাম করার জন্য বারবার ট্রাই করবেন। এটাই হচ্ছে টং টুইস্টারের মেইন বিষয়। ওকে, সো আমি 2 নম্বরে যাই। বেটি বাটার বাট সাম বাটার, বাট শি সেডস দ্য বাটারস বিটার। ইফ আই পুট ইট ইন মাই ব্যাটার ইট উইল মেক মাই ব্যাটার বিটার, but a bit of better butter will make my batter better. So toast better Betty butter bit of better butter. ওকে, সো বলেন 2 নম্বরটা বলেন। Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. So toss better. Betty butter bought a bit of better butter. Really good, and it sounds really good. So have you practiced before this tongue twister? No, I haven't practiced before. You have given it, and after that, I have practiced. Okay, that's good. প্র্যাকটিস না থাকলে তো এমন ফ্লুয়েন্টলি বলা তো Mhm. মানে একটু ইম্পসিবল মনে হচ্ছিল আমার জন্য। Who is there? Could you please tell me your name who are speaking with me? জাহিদ হাসান। Zaid Yeah, Hassan. sure. Oh yeah, Yes, you sure. you I have practice practiced. you practice a lot, bro. Why you? Yeah, of course, I have practiced a lot, Yeah, but yeah, from yeah. this course. Yeah. From this course. It's really good to see you, bro. You really good. You did I, a I really think good thing. I think Mr. Jahid, uh, he has a lots of time practice this article. Yes. Maybe Uh, I'm not sure. I'm just thought I can share and my if thinking like that. if I am not wrong, he practiced from the first when he came to our group, and he tried to active and conversation with all of the members. Yeah, because he is so fast. I think she practice lots of time Okay, article so like that. move to another one. Number 3. How much would a woodchuck if uh, how much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? He would as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck would. দেখেন এখানে নর্মালি এখানে কিন্তু বেশ কিছু বিষয় আছে। আপনি যখন বলতে যাবেন উডচাক, দেখেন 3টা জিনিস একসাথে, তখনই আপনার বাদবে যে এক্স্যাক্টলি এটা কি বেরোচ্ছে কি বেরোচ্ছে না। উডচাক দেখেন WOD, একটা হচ্ছে উড আর একটা আছে উড। আপনার ভবিষ্যতে কোনো জিনিস হচ্ছে বা হবে এই একটা বিষয় আসছে এক্ষেত্রে। ওকে, চাক ইফে উডচাক কুডচাক উড। অনেক ক্ষেত্রে আপনি যখন জোরে বলতে যাবেন ফার্স্ট ইংলিশ অ্যান্ড নর্মাল ইংলিশ বিষয়ে এখন অনেক রিলস আসে, যেগুলো আমি অলরেডি গ্রুপে শেয়ার করছি, আপনারা তো সেখানে দেখবেন। যেমন আই ওয়ান্ট টু জায়গায় আমরা ওয়ান আই ইউজ করি। সো দেখেন যে কথার বা ওয়ার্ডের যে চেঞ্জগুলো আসে, সো এখানেও আসে সেই জিনিসটা। আপনাকে যে পুরোপুরি ওয়ার্ডটা বলতে হবে এমন না। যেমন আমরা ফর ইউজ করি, অনেক সময় আমরা দিস ইজ ফর ইউ, আমরা কিন্তু রটা বলি না, ফরের রটা কিন্তু আমরা এখানে এক্স্যাক্টলি অনেক সময় উল্লেখ করি না, মেনশন করি না, এটা হিডেন থেকে যায়। সো এক্ষেত্রেও আপনার হচ্ছে ওয়ার্ডটা যখন আপনার ফ্লুয়েন্সি আসবে চেঞ্জ হবে। ওকে, মিস্টার জাহিদ, ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি দিস নাম্বার 3 tongue twister? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Good. Okay, so this 4, 5, 6, 7 and 8 number it's just simple for you, I think. So again I read all this. So number 4, she sells seashells by the seashore. How can a clam cram in a clean cream can? I scream, you scream, we all scream for ice cream. I saw Susie sitting in a shoeshine shop. Susie works in a shoeshine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. At number 8, when I in college, intermediate, in that time my teacher is that tongue twister, and that time I really the very first time, and I didn't
complete this in a row. So then I practice, and then I can. So first time it's hard, and then it will be so much easy for you. No problem at all. Okay, Mr. Zaid, number 8, you can. Sushi works in a Shushan shop. Where she shines, she sits. And where she sits or shines, she shines. Sounds really good. And before some days ago, I shared a guys who are really interested to learn English, and right now he's in abroad, and then he tried to speak in English and try to learn. So it's really inspiring, guys. If I am sharing with you who is there. I forward his ID. So it's really inspiration story. I will share you guys, no problem. I forget his ID and name. So he in the whole day duty after that he tried to learn English whenever he get free, and that time he utilize his time to practicing English. So we have to dedicate something for learning. It's really important. And for new member, don't worry about it. You can practice number 1 and 2. If you think it's really hard for you, no problem, you can practice number only 1. So it will be easier, no problem. And Mr. Zahid, if you can share your experience when you at the very first time try to practice tongue twister. Yeah, of course. I have practiced from your lesson when you have started this course and you given that time to start to practice us. Actually, I have started to memorize it first, but I couldn't memorize that. And I also stumbled. I got stumbled when I'm trying to pronounce them, and that making sentences actually that's very tough. But I tried more and more, and after that, I gathered the tongue twister. Mm. And another one, I think you can remember the name of the guy. The name of the guy is Rashidul Islam. I think Rashidul Islam, yeah, yes, yes, I he's can do. he is also a fluent speaker. He tried to learn English very well, and he struggled a lot. He is in our group, in our WP support engineer group, but unfortunately he's in trouble to practice right now. And I will share our experience with you, and he will join with us very soon, no problem, inshallah. Okay, it's really inspiring and good thing for you guys who are really new in this department. No problem, you just learn like ko kho go kho in Bangla. So if you don't know how to practice English, so you can first follow my channel, and the 3 first video you can watch. After that you come here, and our class will be held inshallah from now continuously. ওকে, সো আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারেন। আমি আর আজকে আর বেশি যাব না, টং টুইস্টার পর্যন্তই রাখবো। ক্লাস কি কোনো ফিজিক্স দিতে হবে? শাকিল ভাই বলেন। ক্লাস কি কোনো ফিজিক্স দিতে করাবেন? ক্লাস হচ্ছে ফিক্সড ডে বলতে সপ্তাহে 2 দিন করাবো। এখনো ডেট আমি দেই নাই, তবে ডেটটা দিব কালকের মধ্যে ইনশাআল্লাহ। ডেটে করালে তাহলে একটু সুবিধা হতো। হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ, একটু হ্যাঁ। যে অমুক দিন আমার ক্লাস আছে, হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। দিতে হবে।
যদি টাস্কগুলো আমি কমপ্লিট করে রাখি, যেমন আছে জাহিদ হাসান ভাই ফ্লুয়েন্টলি বললো, দেখেই Your তো ভালো sound লাগে। is low, brother. বেরিলো Little bit. দেখেছি ইংলিশ ক্লাসে আছে, এখন প্রচুর ইংলিশ বলতে ইচ্ছে করছে, যদিও সব কারেক্ট হয় না। চেষ্টা করবো, যেহেতু ক্লাসে জয়েন করে নিয়েছি, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আপনাদের হুম সাথে হুম হুম সমস্যা নেই। ইনশাল্লাহ, নো প্রবলেম। আমরা হচ্ছে ফিক্সড করে দিব, আর হচ্ছে এই যে প্র্যাকটিস সেশন আমরা চালু রাখবো। সো যাতে কনভারসেশনটা আমাদের মধ্যে হয়, আমাদের ভুলগুলো আমরা ধরতে পারি, আমরা সবাইকে সবাই জাজ করতে পারি। এখানে এমন না লজ্জার কোনো কিছু, আমাদের ভুল যদি আরেক ভাই ধরে দিতে পারে, এমনকি ইভেন মি, নো প্রবলেম, আই উইল ডেফিনেটলি লার্ন ফ্রম দেম, ফ্রম ইউ, নো প্রবলেম। আই হ্যাভেন্ট any issue with learning. Mukto brothers can say English very well. I am not I that think. sufficient. Okay. Sorry. Okay. Okay. You carry on. I am not that sufficient, but it's You are okay. sufficient, I think. And আমি আশা করি আপনারা জানেন যে ইন্ডিয়ান ওদের হচ্ছে অ্যাকসেন্টটা কেমন। ওরা যখন যখন ওরা কথা বলে আপনি মনে করবেন যে এটা তো নর্মালি বেসিকলি যে কথা বলি আমরা সেভাবেই বলে, অত ফাস্টার না, আসলেই ফাস্টার না, বাট দেয়ার ইজ এ লট অফ হার্ড ওয়ার্কিং। সো তারা প্রথমেই হচ্ছে নিজেদের ভিতরে ওইটা দূর করছে, আপনার যে কোনো কিছু যে কোনো মুহূর্তে সেটা বানাতে পারে। তাদের একেবারে অ্যাকসেন্টটা বেসিক মনে হবে আপনার কাছে। মুভিতে আর অনেক ভাইয়া, সময় আমি দেখছি ইন্ডিয়ান যে চ্যানেলগুলো আছে, ওরা যেগুলা মনে করেন হিন্দিতেও বলে, আবার ইংলিশ চ্যানেলও আছে, দুইটা চ্যানেলই আছে, হিন্দি প্লাস ইংলিশ, হুম হুম দুইটা মানে সেপারেট চ্যানেল। তো দুইটাই ফলো করে, হ্যালো, ইংলিশ গুলা খুবই ফ্লুয়েন্ট থাকে। ফ্লুয়েন্ট বলতে স্পষ্ট। Mr. Shakir, can you speak loudly? মেবি দেয়ার ইজ মাইক্রোফোন প্রবলেম, I think my microphone issue. Currently, I দেয়ার ইজ can't. লিটল বিট নয়েজ অলসো। Our Shakil Ahmed Bhai is a genius person. Please don't don't say anything. Maybe he's suffering some problem. Maybe Yeah, I know I he's a have I some genius just I person. just microphone issue. said That's why I can't speak in everyone is this It's moment. okay, bro. It's okay. It's okay. Okay, so our class is